আমরা আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসের সেকেন্ড সেশন। চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসের ফার্স্ট সেশনে আমরা কভার করেছিলাম যে ফার্স্ট সেশনে আমরা কভার করেছিলাম অনেকটা থিওরিটিক্যাল পার্ট, যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস কাকে বলে, এবং আমরা শিখেছি একদম স্ক্র্যাচ থেকে, জিরো গ্রাউন্ড থেকে কিভাবে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয় সেটা আমরা শিখেছি। আমরা একটু এখন ভিতরে ঢুকবো, যে আমরা মোর প্র্যাকটিক্যালে যাব। হ্যাঁ, আমরা থিওরি থেকে মোর যদি প্র্যাকটিক্যালের দিকে যাইতে থাকি আস্তে আস্তে, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে এখান থেকে আমাদের প্র্যাকটিক্যালে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা আমরা কীভাবে কাজে লাগাচ্ছি বা আমাদের এখানে কীভাবে কাজে লাগবে। তো সেই জিনিসটা যখন আমরা দেখতে যাচ্ছি, যে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসটা আমাদের কাজে লাগছে, কীভাবে কাজে লাগছে বা কীভাবে কাজে লাগবে, সেটা দেখার জন্য আমরা এই সেশনটা শুরু করছি। So everybody is ready. Everybody get ready. So we are getting into the practical. So let's get started. Okay. So to get into the practical chart of account, right? So this is what we have. So আমাদের দুই ধরনের চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আমরা মানে ফেস করতে হতে পারে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে। হ্যাঁ, সো একটা হচ্ছে একদম চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস ফ্রম গ্রাউন্ড জিরো, যেটা আমরা এক্সারসাইজ করেছি। সো যেখানে আমরা একটা এক্সারসাইজ করি, যেখানে আমরা একটা অ্যাকাউন্টগুলো লিস্ট ডাউন করে ফেলি, যে আমার কী কী পিএনএল এর জন্য আমার ইনকাম এবং এক্সপেন্স, সো কী কী ইনকাম অ্যাকাউন্ট লাগবে, কী কী এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট লাগবে, আমার এখানে ব্যালেন্স শিটের মধ্যে অ্যাসেটের মধ্যে কী কী কারেন্ট অ্যাসেট আছে, কী কী নন কারেন্ট অ্যাসেট আছে, কী কী লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্ট আছে, নন কারেন্ট মানে কারেন্ট লায়াবিলিটি, নন কারেন্ট লায়াবিলিটি এবং ইকুইটি, যেগুলো আমরা একটা লিস্ট ডাউন করে, সো আমরা তখন লিস্ট ডাউন করে আমরা একটা জাস্ট প্লেন শিটে বলেন বা যেটুকু যে কোনো একটা আমরা একটা এক্সারসাইজ করে, দেন আমরা এখান থেকে সেই এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করার পরে আমরা হচ্ছে গ্রাউন্ড জিরো থেকে আমরা সেই চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা সেট আপ করে আমরা সেখান থেকে আসি। ভার্সেস আমরা আমরা যদি আরেকটা ভিউ দেখি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স, অর্থাৎ একটা বিজনেস, সেই বিজনেসটা রান করছিল, সো সেই বিজনেসের অলরেডি ডাটা আছে। সো বিজনেসে যদি ডাটা দেয়া থাকে আমাদেরকে, যদি বিজনেসের ডাটা আমাদের কাছে থেকে থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি দোজ ডাটা উইল বি লাইক দিস, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স, যেখান থেকে আমরা বলছি যে বিজনেসের আমার কাছে ডাটা অলরেডি আছে, উই হ্যাভ গিভেন ডাটা। সো আমাদের এখান থেকে যে ডাটাগুলো আছে, সেই ডাটা থেকে, কারণ বিজনেসটা তো অলরেডি অপারেট করে, আমরা গ্রাউন্ড জিরো মানে নতুন বিজনেস, এটার আগে কোনো ট্রানজেকশন নেই, আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট সেট করছি। বাট যখন আমার বিজনেসটা অলরেডি রানিং, সো ডেফিনেটলি উই হ্যাভ সাম ডাটা। সো আমার কাছে যেহেতু ডাটা আছে, সেখান থেকে আমরা কী করতে হবে, আমাদেরকে এই ডাটা ইউজ করে আমাদেরকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা কমপ্লিট করতে হবে। তাহলে সেই ডাটা ইউজ করে আমাদেরকে আমাদেরকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট করাই আছে, ডাটা ইউজ করে, সরি, আমরা ডাটা ইউজ করে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট করতে হবে, নট দ্যাট, বিকজ চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট করাই আছে। আদারওয়াইজ এই বিজনেসের এই ট্রানজেকশনগুলো কীভাবে রেকর্ডেড হলো, তাই না? সো চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আমার করাই আছে। সো সেই চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা অন্য কোনো সিস্টেমে হয়তো বা ছিল, সেটা পেন অ্যান্ড পেপারে ছিল, সেটা হয়তো বা অন্য কোনো সিস্টেমে ছিল, ওয়েবে ছিল, সেটা হয়তো বা অন্য যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশানে ছিল। হ্যাঁ, যেটা আমরা মানে মানে হয়তো বা এতটা মানে মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন না, কুইকবুক্সের মতো মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন না, বা জেরোর মতো মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন না, বাট অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশানে ছিল। তো সেই অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমরা কুইকবুক্সের মধ্যে যদি আনতে হবে আমাদেরকে, বাট আমার কাছে তো ডাটা অলরেডি আছে। সো এখান থেকে দেখেন, আমরা এটা এক বছরের লাস্টের দিনের যে ট্রায়াল ব্যালেন্স, সেই লাস্টের দিনের ট্রায়াল ব্যালেন্স আমরা যদি এখান থেকে দেখি, এবং ইট ব্যালেন্সেস, আমার এখানে আমার ডেবিট এবং ক্রেডিট, ইট ম্যাচেস। ওকে, সো হোয়াট উই নিড টু ডু ফ্রম হিয়ার, আমাদেরকে এই জিনিসটা করতে হবে। আমরা এখান থেকে দুই ধরনের অ্যাকাউন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে আমার ডেবিট অ্যাকাউন্ট, all the debit accounts that you have, they're either asset or expense accounts. Okay, so for example, this is a checking account, so this is the asset, this is like this is also asset, like global holding account. So this is global is actually a platform, it is a payment processor. So this is the asset account, like kind of a bank account. So this is also kind of a bank account. It has security deposit, this is actually our current asset, like we have security deposit, rent security deposit. So this is the current asset account. Furniture, fixture and equipment, so this is actually current, this is our like fixed asset, kind of a fixed asset, furniture, fixture and equipment. So this is our fixed asset kind of thing. Okay, and then this is car, so definitely this is our fixed assets. We have two cars, and car has their own ledgers here. So this is our fixed asset. This is the accumulated depreciation for PP&E. Okay, so we have the accumulated depreciation here. We don't have any depreciation for the cars, so maybe there is reason, because maybe the depreciation was not booked. Okay, so something it can happen, the depreciation was not booked. Okay, so we have all these accounts here for this chart of account, like for this trial balance we have all these accounts. Now what we need to do, so I will share this chart of account with you. So what you need to do, so we have debit accounts and the credit accounts. এই ডেবিট অ্যাকাউন্ট এবং ক্রেডিট অ্যাকাউন্টকে আপনাকে ভাগ করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যাকাউন্ট, লাইক নেম বলতে কি, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ দ্যার অ্যাকাউন্ট। সো এখানে ডেবিট ক্রেডিট তো অবশ্যই আছে, ডেবিট আছে, ক্রেডিট আছে। আমরা এখন যেটা ভাগ করতে হবে আমাদেরকে, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ দিস অ্যাকাউন্ট, লাইক ইজ ইট, ওকে, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ,
সো টাইপ এবং ডিটেল টাইপ, ওকে, সো টাইপ এবং ডিটেল টাইপ আমার এখান থেকে হোয়াট ইজ দ্য, এটা তো নাম, দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যাকাউন্ট, রাইট? সো দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যাকাউন্ট, এটা যদি আমাদের নাম হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিটেল টাইপ, ওকে, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিটেল টাইপ। এখান থেকে আমাদেরকে এইভাবে আমাদেরকে এক্সারসাইজটা ভাগ যদি আমরা করতে, সো আমাদের এখানে যে আমরা যে এক্সারসাইজটা করার কথা বলছি সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ দ্যার অ্যাকাউন্ট, রাইট? সো টাইপস, টাইপ, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ দ্য অ্যাকাউন্ট and what is the detail type of the account. So what is the type of the account and what is the detail type of the account. So detail type, now detail type কি জিনিস আমরা যদি দেখি, detail typeটা কি জিনিস আমরা যদি একটু দেখে আসি যে what is the detail type, আগে আমরা লিখলাম যে detail type, what is the type and the detail type, okay? So now এটা আমরা detail type এবং detail type এটা আমরা কোথা থেকে পাবো, সো সেই জিনিসটা যদি আমাদেরকে একটু দেখতে হয় যে আমরা কোথা, ওকে, সো আমার এখান থেকে আমরা টাইপ এবং ডিটেল টাইপ, সো আমরা দেখছিলাম যে আমরা এক্সারসাইজটা যেটা আমাদেরকে করতে হবে টাইপ এবং ডিটেল টাইপ। সো এখান থেকে দেখেন আমাদের কুইকবুকসের মধ্যে টাইপ এবং ডিটেল টাইপ ইট উইল কাম ফ্রম কুইকবুকস। সো এখান থেকে যদি আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে যাই, অ্যাকাউন্টিং চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট, সো ইন কুইকবুকস ওয়েন আই স্টার্ট লাইক আ নিউ অ্যাকাউন্ট, আমি যদি একটা নিউ চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট করতে চাই তাহলে আমার এখানে লাগবে কি অ্যাকাউন্ট টাইপ। সো অ্যাকাউন্ট টাইপ, সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই নিড টু রাইট হিয়ার, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকাউন্ট টাইপ and the detail type, so detail type is the detail type. So from here exercise থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, so account type, so what is the account type for this? Account type হচ্ছে bank, right? So this is a checking account, so account type হবে হচ্ছে bank, right? Account type হচ্ছে bank। আর ডিটেল টাইপের মধ্যে আমার এখানে কি আছে, ডিটেল টাইপের মধ্যে চেক ইন, ক্যাশ অন হ্যান্ড, চেক ইন, মানি মার্কেট, রেন্টস হেল্ড ইন ট্রাস্ট, সেভিংস ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট। সো ডিটেল টাইপের মধ্যে আমি যে কোনো কিছু দিতে পারি, এটা জাস্ট মোর অফ লাইক ট্যাক্স রিলেটেড থিং, লাইক ম্যাপিং থিংস। আপনি এখানে যদি সবগুলোতে ক্যাশ অন হ্যান্ড দেন, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ চেকিং অ্যাকাউন্ট, ইফ ইউ জাস্ট পুট ক্যাশ ইন হ্যান্ড, নো প্রবলেম অ্যাট অল, দের ইজ নো প্রবলেম অ্যাট অল উইথ দ্য ডিটেল টাইপ। টাইপ আপনার ঠিক থাকলে ডিটেল টাইপে দের ইজ নো ইস্যু অ্যাট অল, ওকে? সো বাট আপনি এটা মানে ঠিক মতো দিতে পারেন, আপনার এখান থেকে ডেফিনেটলি ইফ ইউ মেবি ইউ ওয়ান্ট টু পুট দিস লাইক কারেক্ট। সো এটা হচ্ছে আপনার চেকিং অ্যাকাউন্ট, সেখান থেকে ডিটেল টাইপ হবে হচ্ছে চেকিং অ্যাকাউন্ট, সো দিস ডিটেল টাইপ উইল বি চেকিং। নাও ইফ ইউ স্পেল দিস চেকিং লাইক দিস, আপনি যদি এখানে চেকিং স্পেলটা এরকমভাবে করেন তাহলে এটা কিন্তু ইম্পোর্ট করা যাবে না, কারণ আপনি এখানে দেখেন ডিটেল টাইপের মধ্যে আমাদের চেকিংটা আছে, সেই চেকিংটা আছে হচ্ছে CHEQUING, চেকিং হচ্ছে CHEQUING। সো দিস ইজ দ্য ডিটেল টাইপ দ্যাট উই হ্যাভ ইন কুইকবুকস। সো এখানে যেভাবে আছে সেভাবে আমাদেরকে ডিটেল টাইপটা এখান থেকে করতে হবে। সো দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য গ্লোবাল হোল্ডিং অ্যাকাউন্ট, সো দিস ইজ অলসো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, okay, and the detail type for this is actually cash on hand, or I can put like trust account. So this is a trust account, so actually this is a trust account. So what we have here, trust account, so trust account, ছোট হাতের account, trust account. So এইভাবে আপনাকে এখান থেকে আমার so all this exercise need to be done, okay, so all this exercise need to be done, and then once you have this exercise, so এখান থেকে আমি যদি পরেরটা যদি রেন্ট সিকিউরিটি ডিপোজিট আসে, সো রেন্ট সিকিউরিটি ডিপোজিট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কারেন্ট অ্যাসেট। সো আমার এখান থেকে কারেন্ট অ্যাসেট যেটা আছে, সো কারেন্ট অ্যাসেট, সো ডেফিনেটলি ইটস আ কারেন্ট অ্যাসেট। কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে আমার কি আছে, অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট, ইনভেন্টরি, লোন টু অফিসার্স, লোন টু আদার্স, লোন টু শেয়ার হোল্ডার্স, প্রিপেইড এক্সপেন্সেস, undeposited funds, inventory, development cost, loan to officers, other current assets. So this is other current assets. So আমরা এখান থেকে যেটা বলতে পারি যেটা হচ্ছে current assets. So it should be current assets, and then it should be other current assets. So this is other current assets, right? So loan to rent security deposit. So এইভাবে আপনার এখান থেকে যেসব এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টগুলো আছে, আপনার আমরা যদি এখান থেকে একটা ইসের অ্যাকাউন্টটা যদি আমরা একটু দেখি, সো বিফোর আই ডু দ্যাট লেট মি জাস্ট লাইক ফ্রিজ দিস ভিউ, and I want to freeze bands, okay, so now yeah, so then আমি যদি এখান থেকে একটা ইনকাম অ্যাকাউন্ট দেখি, তাহলে ইনকাম অ্যাকাউন্টটাকে আমরা কি হবে, ইনকাম অ্যাকাউন্টের টাইপ কি হবে, আমরা এখান থেকে ইনকাম অ্যাকাউন্টের জন্য ইফ ইউ গো টু দ্য ইনকাম, okay, and then we have other primary income, sales of product income, service fee income, so other primary income. So if we just put like, okay, so income account, so this is the type is income. You cannot put revenue, right? So you cannot put revenue, you need to put what you need to put, like income, okay, so you need to put the name as income, and then you need to put the okay, so then you need to put the name as like the detail type should be what, the detail type should be other primary income, okay. So the name will be like income, and then the detail type will be, sorry, the type will be income, and then the detail type will be
আদার কারেন্ট, এখান থেকে ডিটেল টাইপটা কী হবে? ডিটেল টাইপটা হবে হচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখলাম আদার প্রাইমারি ইনকাম। সো আদার প্রাইমারি ইনকাম, সো হিয়ার আদার প্রাইমারি ইনকাম। ওকে, সো আপনি যদি এখানে আদার প্রাইমারি ইনকাম না দিয়ে আপনি যদি এখান থেকে বলেন যে ডিসকাউন্ট রিফান্ড, নো প্রবলেম অ্যাট অল বিকজ ইট ইস ইনকাম। ওকে, নন প্রফিট ইনকাম, নো প্রবলেম অ্যাট অল বিকজ ইট উইল হিট দ্য সেম ইনকাম, আপনার প্রফিট অ্যান্ড লসের মধ্যে এটা হিট করবে। ঠিক আছে, দিস ইজ মোর অফ লাইক ম্যাপিং থিংস। ওকে, সো দিস ইজ মোর অফ এ ম্যাপিং থিংস। আচ্ছা, এখান থেকে আরেকটা জিনিস আমার এখান থেকে আছে, সেটা হচ্ছে যে আমার ডিফল্ট ট্যাক্স কোড। সো হোয়াট আর মাই ট্যাক্স কোড? ওকে, আমার ইনকামের জন্য যদি আপনি প্রত্যেকটা ইনকামের জন্য ডিফল্ট ট্যাক্স কোড যদি আপনি সেট করে দেন, এখান থেকে আপনি আদার প্রাইমারি ইনকাম, সেখান থেকে আমি ইনকাম অ্যাকাউন্টে এটার নাম কি সেলস, এখানে যদি আমি এখানে নামটা দিয়ে দিই, দিয়ে যদি এখানে আমি ট্যাক্স কোড, সো হোয়াট ইজ মাই ট্যাক্স কোড আই এম গেটিং হিয়ার? ডিফল্ট HST অন। সো ইয়া, উই ক্যান হ্যাভ লাইক এ ট্যাক্স কোড, রাইট? সো এখান থেকে আরেকটা আমার এখান থেকে ইসের মধ্যে উই ক্যান হ্যাভ লাইক ওকে ট্যাক্স কোড। And what is the tax code here? We see that HST on, so we have to put this tax code. আপনি ট্যাক্স কোডটা পরেও করতে পারেন ম্যানুয়ালি, আপনি যখন আপনি পরে অ্যাকাউন্ট মানে ট্যাক্স কোড ছাড়াও আপনি ইম্পোর্ট করে দিতে পারেন, বাট দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ নিড টু হ্যাভ। নাও এইভাবে এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করলে কি হবে? আপনার এখানে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের কি হবে? এই প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের you will get the type and the detail type and the tax code, right? So once you complete this, so আমরা কিন্তু এভাবেও করতে পারি। আমরা এভাবে কমপ্লিট করার পরে আমরা ইম্পোর্ট করবো। আমরা কীভাবে ইম্পোর্ট করবো সেটা যদি আমরা একটু দেখি যে কীভাবে। সো চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ইম্পোর্ট করার জন্য আমরা যদি এখান থেকে গিয়ার আইকনে যাই, আমাদের কুইকবুক সাবস্ক্রিপশনের মধ্যে গিয়ার আইকন, অ্যান্ড দেন ইফ আই গো টু ইম্পোর্ট ডাটা, আমরা ইম্পোর্ট ডাটাতে যদি যাই তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার কী কী ডাটা ইম্পোর্ট করা যায় কুইকবুকসে। কুইকবুকস ইম্পোর্ট করা যাচ্ছে হচ্ছে আমার ব্যাংক ডাটা, কাস্টমার, সাপ্লায়ার, চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট, প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস, ইনভয়েস, জার্নাল এন্ট্রি অ্যান্ড বিলস। ইনফ্যাক্ট ইউ ক্যান ইম্পোর্ট জার্নাল এন্ট্রিজ। ওকে, এবং প্রত্যেকটা ইম্পোর্টের জন্য দের ইজ এ টেমপ্লেট। সো লেট মি জাস্ট শো ইউ। আমরা এখান থেকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ইম্পোর্ট করবো, সো ডেফিনেটলি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের ইম্পোর্ট আমরা থাকবেই। আমি যদি জার্নাল এন্ট্রিজ ইম্পোর্ট করতে যাই, সো ইফ আই জাস্ট গো অ্যান্ড লাইক সে দ্যাট ওকে, সো I will import journal entry. There is an example of these journal entries, right? So there is an example. If I just open this example, let me just open it and show it to you. So the example of this journal entry, so show in Finder. Okay, so if I go to the Finder, example of the journal entry is, okay, so this is the example of the journal entry. So you see, সো জার্নাল এন্ট্রি আপনি যদি ইম্পোর্ট করতে যান তাহলে এখানে জার্নাল নাম্বার, জার্নাল ডেট, মেমো, অ্যাকাউন্ট নেম, ডেবিটস অ্যান্ড ক্রেডিটস, ডেসক্রিপশন নেম, লোকেশন ক্লাস। সো লোকেশন ক্লাস ইজ লাইক সামথিং if you have it in QuickBooks setup, like location and class, if you have multiple locations, if you have multiple classes, then yeah, you can do that, right? Otherwise আপনি এখান থেকে এটা যদি ফাঁকাও রাখেন, there is no problem at all. বাট এখান থেকে যেগুলো হচ্ছে আপনার এখান থেকে এই যে জার্নাল নাম্বার, this is mandatory. All these asterisks are mandatory. Journal number, journal date, memo is not mandatory, account number, account name is mandatory, debits and credits, again debits and credits are not mandatory. Okay, but okay, this donates like this denotes mandatory columns, so these are mandatory columns. Okay, debits and credits are not mandatory, কারণ আপনি যদি ডেবিটস অ্যান্ড ক্রেডিটস না দিয়েও আপনি জার্নাল ইম্পোর্ট করতে পারবেন, দেন আপনার অ্যামাউন্টগুলো থাকবে না, বাট দ্য জার্নাল উইল বি দেয়ার, দ্য হেডস উইল বি দেয়ার। ওকে, সো দেন দে উইল আস্ক ইউ টু পুট দ্য অ্যামাউন্ট on that particular form. But this is the like প্রত্যেকটা আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আমার এখান থেকে প্রত্যেকটা যে ইম্পোর্ট আইটেম, এই প্রত্যেকটা ইম্পোর্ট আইটেমের জন্য উই হ্যাভ টেমপ্লেট। সো সেম গোস ফর চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস। আমার এখানে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ইম্পোর্ট করার জন্য আই হ্যাভ এ টেমপ্লেট অ্যাজ ওয়েল। সো ডাউনলোড দ্য স্যাম্পল ফাইল, ইফ আই জাস্ট ডাউনলোড দ্য স্যাম্পল ফাইল ফর দিস চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের স্যাম্পল ফাইলটা যখন আমার ডাউনলোড হয়ে গেল, সো আপনি যদি দেখেন যে আমার চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের স্যাম্পল ফাইলটা কেমন, এই চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের স্যাম্পল ফাইলটা যদি আপনি দেখেন আমার এই চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের স্যাম্পল ফাইলটাতে কি আছে। সো চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের স্যাম্পল ফাইলটার মধ্যে আমাকে বলছে যে ওয়েল হোয়াট ইউ নিড টু হ্যাভ, সো ইউ নিড টু হ্যাভ আ নাম্বার। না আমার এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই নাম্বারটা, okay, so আমার এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে these numbers this contains like this, there is a double number. Okay, so I will explain this and I will show you how to fix these double numbers. Okay, সো এখান থেকে আমরা কি বললাম যে আমাদের এখান থেকে আমরা যে স্যাম্পলটা যখন দেখছিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, সো উই উইল পুট অ্যাকাউন্ট নাম্বার, অ্যাকাউন্ট নেম, টাইপ, ডিটেল টাইপ, and then we have the balances are not mandatory. So এখান থেকে balances are not mandatory, এখানে mandatory হচ্ছে account number is not mandatory, account name is mandatory, type and detail type. So these are the three head that we need to have. This is the mandatory column. এখানে asterisk নাই, somehow they have missed the asterisk, but these are the three mandatory column for the chart of account import. Okay,
নাও এখান থেকে আমাদের কি আছে, আমাদের এখানে একটা প্রবলেম আছে। সেই প্রবলেমটা কি? আমাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমার এখান থেকে, ওয়েল আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিলিট দিস পার্টিকুলার লাইক roles. I can just delete this, okay? So this is our name, but at the same time I have a problem. So I have like, if I insert and then, so এখান থেকে আমাদের যে প্রবলেমটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা এক্সারসাইজ করতে হবে। আমার এখানে নাম্বারগুলো ডাবল আছে। সো আমার এখানে নাম্বারগুলো ডাবল আছে। আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার এখান থেকে স্পেস যে নাম্বার, আমি এখান থেকে যে নাম্বারগুলো ডাবল আছে সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে 4 ডিজিট এখান থেকে, আচ্ছা কিছু কিছু জায়গায় আমার নাম্বার নাই। সো আমি প্রথমেই যে জিনিসটা আমি করবো, আমার জিএসটি এইচএসটি এখানে নাম্বার যেহেতু নাই, সো দিস ইজ দ্য লায়াবিলিটি। সো 2051, আমার এখানে 2051-এর পরে জিএসটি আসছে। সো এটা আমি 2020-তে আমি যদি এখানে এটাকে রাখতে চাই 20 কোডে, তাহলে আমি এখানে আমি এখান থেকে যেটা বলতে পারি যে আমার কোডটা হচ্ছে 2000 এবং এখানে দুইবার আমি 2000 দিয়ে দিলাম। সো এখান থেকে আমার নাম্বারটা হয়ে গেল 2000 কোডে। 2000 অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, সো 2000 অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ 2010, সো 2010, 2010 আছে। সো 20, আমি যদি এখান থেকে 2090-তে যাই, আমি যদি 2090-তে যাই, সো আই নিড টু হ্যাভ লাইক পুট অ্যান ইউনিক নাম্বারস, ওকে? সো লেটস পুট 2090. So 2090 is our number for GST. Okay, so let's put this number here. Is there any other account that we don't have a number here? So আমরা যদি এখান থেকে এক্সারসাইজটা একটু কমপ্লিট করি, BMO expense, we don't have a number for BMO expense, so 5040, if we just put 5040 for BMO expense, so 5040, okay, BMO expense is actually BMO expense. If I want to show BMO expense at the bottom, then I'll put 5040. If I want to show BMO expense on the top, then I'll put that number. So this numbering are all depending on you, so how you want to show these accounts, okay? So this 5040, so if I just put this number here, okay, so then there is no other account where I don't have a number, এবং প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে আমার এখানে 4টা করে ডিজিট আছে, রাইট? সো আমি এখান থেকে যেটা করবো এখন, I will just do exercise here, and the exercise that I'm going to do here is like, okay, so I'll go to here and then I'll put like, okay, text to column, I'll go to data, and then I'll go to text to column, like I'll just do this exercise text to column, and then I'll go fixed width. And what is the fixed width? So definitely fixed width, and this width is going to be next. So what is the width? So 10. Okay, so fixed width, so this is 10. Okay, I'm not going to do this, like I'm just going to do this once. Okay, so fixed width, please fill. Okay, next, okay, so this is the width. Okay, so this is, I have 4, you can see this. So all these numbers will be like that, and then if I go to next and then finish. So what I got here, so I got the name. Okay, so then name, I mean name টাকে আমি এই পাশে নিয়ে আসি, okay, and this is actually my number. So I have my name, number, delete. Okay, so এখান থেকে নাম্বার পেলাম, নেম পেলাম, এবং নাম্বার নেম পেয়ে গিয়েছি আমি যদি হোমে গিয়ে আমি জাস্ট এক্সারসাইজটা এখান থেকে, সো দিস ইজ নাম্বার নেম, ওকে? দেন আমার নিচের যে টোটাল ছিল সেটা আমার এখান থেকে হয়ে গিয়েছে। সো আমি জাস্ট এখান থেকে টোটাল এই জিনিসটাকে এখানে এটার মধ্যে টোটালটা লিখলাম। এটা ট্রায়াল ব্যালেন্সের টোটাল। সো আই জাস্ট নিড দিস, আই ডু নট নিড দিস, বাট আমি এখান থেকে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ এ নাম্বার, আই হ্যাভ এ নেম, অ্যান্ড দেন আই নিড টু কমপ্লিট দ্য এক্সারসাইজ টাইপ অ্যান্ড ডিটেল টাইপ, অ্যান্ড দেন আই ক্যান ইম্পোর্ট। সো আই ক্যান মেক দিস, আমার এই ব্যালেন্সগুলো দরকার নেই, ডেবিট ক্রেডিট। আমি এখান থেকে এই কমপ্লিট এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করার পরে দেন হোয়াট আই ক্যান ডু, আই ক্যান ইম্পোর্ট দিস ফাইল, ওকে? আই ক্যান মেক দিস ইন্টু CSV, আই ক্যান ডিলিট দিস পার্টিকুলার 2 column, I can import this CSV, okay, which I'll be showing you soon, যে কীভাবে আমি এটা করতে পারি। আর আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আমার কীভাবে আমি ইম্পোর্ট করব, আই হ্যাভ দিস কুইকবুকস, রাইট? সো কুইকবুকসের মধ্যে আমি কী করতে পারি, আমার এখান থেকে যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আছে, সো আই হ্যাভ আ ডিফল্ট চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট। সো আমার যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা আছে, আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা এখান থেকে যে ডিফল্ট চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা আছে, সো আই ক্যান গো দেয়ার অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ইফ আই জাস্ট ডু বাল্ক এন্ট্রিজ হিয়ার। সো বাল্কে, হ্যাঁ, আই ক্যান জাস্ট এডিট দেম ইন বাল্ক, লাইক, ওকে, সো আমি এখান থেকে এখানে লিখতেও পারি, I can just put the names, put the numbers, I can even change the names, right? So I can change the names. আমি এখানে বাল্কে আমি কাজ করতে পারি। আমার এখানে যদি নাম্বার, আমার যদি আরও প্রয়োজন হয়, ব্যাচ অ্যাকশনস, ডিফল্ট ট্যাক্স কোড মেক ইনঅ্যাক্টিভ, আমি সবগুলো ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে পারি, রাইট? সো ক্যান্সেল, I can just go here, I have selected everything and I can make inactive. So checking your accounts, try to make this may take a moment, so okay, so it may take a moment.
So এখান থেকে বলছে যে on or more accounts are used by product or service, got it. Some accounts inactive. So এখান থেকে কিছু অ্যাকাউন্ট সে ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারবে না। আমি এখান থেকে দেখতে চাই যে কোন অ্যাকাউন্টগুলোকে সে ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারে এবং কোন অ্যাকাউন্টগুলোকে সে ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারছে না বিকজ অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস এখানে আছে। সো 52 অ্যাকাউন্টস, 9টা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এখানে সে ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারে না, আনডিপোজিটেড ফান্ড, রিটার্ন আর্নিংস। সো দিস আর দ্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্টস, দিস আর দ্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্টস দ্যাট they cannot make inactive. Now we can put the numbers for them, and then we can start like creating our accounts one by one. Okay, so you can go here and then you have this file with you. So then you know that, okay, so your account will be like 1001, that is 1001 checking account. So you can go here, you can go to the bank, you can create like checking, and then you have your name. So this is the name of the account with the number. In the name, I will also include the number, and the number will be 1001, and this is the checking account. So this is the bank checking. You can type the name of the bank, and then you can just add this account. Okay, so the default tax code, there is no you do not need to, you can skip the default tax code. Okay, this is actually balance sheet account, so there is no tax, means like there is no sales tax on the balance sheet account, right? Balance sheet item কোনো sales tax নাই। So এখান থেকে আমি এটা I can just add it here and it will be there. Okay, so if I just add this, then you can see, okay, so I have this account. So you have the option of adding them one by one. At the same time, you have the option of completing this exercise. You need to put the type and detail type and the tax code, and then you can import this into bulk. Import this in bulk. Okay, I'll just show you soon. I'll just hold on a moment. I'll just show you soon how to import. ওকে, সো আমরা দেখালাম যে আমরা একটা করে ইম্পোর্ট করতে পারি এখান থেকে, সরি একটা করে আমরা এখান থেকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে একটা করে আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারি, অথবা আমরা কি করতে পারি, আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি। সো আমরা ইম্পোর্ট করার জন্য কি করতে হবে? সো ফার্স্ট থিং উই নিড টু ডু ইজ টু কমপ্লিট দ্যাট এক্সারসাইজ। উই নিড টু হ্যাভ দ্য অ্যাকাউন্ট নাম্বার, অ্যাকাউন্ট নেম, টাইপ, ডিটেল টাইপ, opening balance and dates are not a compulsory item. So these are the mandatory fields that we need to complete. And once this is completed, then we can go to this gear icon. I can go to like import data, and then import data, and then from there I can go to the chart of accounts, right? So chart of accounts এ যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখান থেকে ব্রাউজ করে আমাদেরকে দেখাতে হবে যে এই ফাইলটা কোথায় আছে। ওকে, সো এই ফাইলটা কোথায় আছে এটা ব্রাউজ করে আমাদেরকে দেখাতে হবে। সো এই ফাইলটা আছে হচ্ছে আমার ড্রপবক্সের মধ্যে আমি যদি যাই এবং এখান থেকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস, ড্রপবক্সের মধ্যে আমার এখানে, সো ইফ আই গো টু ড্রপবক্সের মধ্যে আমার এখান থেকে অ্যাক্টিভ ক্লায়েন্টস, আই জাস্ট go to the file location from here. So if I go like this, okay, so show like list, okay, so okay, Dropbox, and then I have active clients. So this is one okay, so here other document, okay, so this is my file, যে ফাইলটা আমি এখান থেকে চুজ করলাম। Then if I go to next, then বলছে যে ডিটেল টাইপ ইজ ডিটেল টাইপ, অ্যাকাউন্ট নেম ইজ অ্যাকাউন্ট নেম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, এটা ম্যাপ করছি আমি। এবং এখানে টিভিএ কোডস, I don't have a TVA code, tax code, I don't have it, I don't have an opening balance, I have this 4 field only. So this is the map data, and then if I go to the next, then this is what they are importing, right? So this is what they're importing. So আমার এখান থেকে এইগুলোকে এইভাবে সেটা ইম্পোর্ট করবে, এবং টিভিএ কোড, this is, I can put the TVA code from here as well. I can put the code from here, but if I don't put the code, it will also import. So if I just click on import, then you can see that, okay, so all the accounts are imported. Okay, so now এখানে accounting fees, because এখান থেকে আমি যেটা বলছি যে what is the problem here? We found some problems, going to import all your data. So this name, accounting fees, expenses, accounting fees, maybe this is duplicate. We already have accounting fees. So accounting fee, if I just put the accounting fee like this, then it will import. Maybe this is a duplicate, we already had it. Profit for the year, so written earnings, profit for all prior years, written earnings. We found some problem and couldn't import this file, fix highlighted area, so I don't know, but there is no highlighted area here. Accounting fees, dividend. Okay, so if I just try to import again, so that one is imported. Now these 3 account, if it is not imported, that's fine, we can add them manually. So okay, so all right, so we can add them manually. So I don't need to import them, so I can just আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে আমি বললাম যে আপনি import. So rest of them are imported. So 85 accounts are imported. If I go to the chart of account, I can see all the chart of accounts here. Okay, এবং এরপরে আমি এখান থেকে বাল্কে যদি আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ফিক্স করতে হয় আমার, so for example if I need to edit the numbers, if I need to put something here, so for example uncategorized asset, I don't have a number for uncategorized assets, so if you need to put that number in bulk, so if you put like okay 15
1510. So let's say if you want to put this 1510 here, at the same time uncategorized asset 1510, so you can do like this. Okay, so undeposited fund 1520, undeposited fund, and then you can do like this. Okay, so 1520. তো এটা আমরা এখান থেকে বাল্কে কাজ করতে পারি। অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের জন্য আমার এখানে কোনো নাম্বার নাই। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পুট দিস নাম্বার লাইক let's say 14, okay, so let's say 1200 or any number, yeah, so let's say 1200. So if you want to put 1200, you can do like this. Okay, 1200. Okay, so this is how you can save it, and then it will be saved. Okay, it will be saved and you can save them in bulk. Okay, you can work in bulk from here, from this pencil icon, little bulk pencil icon. Okay, so you can just do that. So this is how you need to import the chart of account. You can do this one by one, or you can do this all together by importing. Okay, so I want you to import them all together. Like this is one of the tasks that you need to complete. এবং এটার পরে আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট যখন আমরা ইম্পোর্ট হয়ে যাবে, দেন উইল সি। ওকে, সো ইফ আই গো টু আওয়ার exercise here, so okay, so what is our like our training template? So email creation, okay, we have covered that. QuickBooks subscription, we have taken it. Chart of account setup, so this is what we are talking now, right? So chart of account setup, এইভাবে আমরা যদি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট সেট আপ করতে পারি সবগুলো, আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের এই যে ফাইলটা, সো চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট এখান থেকে আমরা বলেছিলাম যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট, সো ডেফিনেটলি I'll be putting you the chart of account file here. So what I'll do here, I'll just go and do like attachment. I can do attachment হিসাবে আমি দিতে পারি। আমার এখানে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট বলতে আমি যে ফাইলটা আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব, সেই ফাইলটা হচ্ছে not this file, because this file is actually you need to do this file, not even this exercise file. So I'll provide you the file that I have actually. So I will just go here, file, open, send. Okay, so it's chart of account file, so this is the file that your company trial balance data. So this file, I'll be providing you this file, and I can give this in attachment. Maybe attachment হিসেবে না দিয়ে I'll just provide you the link of this file. Okay, I'll just provide you this link of this file. So this is the file, your company trial balance data. So I'll just go here. Okay, I'll just share this file with you. Okay, so actually I'll just share this view only link, so that you can just download this. Okay, you can just download this. So I'm just sharing, I'll give you a view only link, and so that you can just download this file from there. So let me do that. Okay, so I'll just go to here, chart of account. Here is the trial balance that you need to download and prepare the chart of accounts import file. Okay, so trial balance, if I go here and if I press this link, okay, so this is done. So if you just click here, then it will take you to this trial balance link. Okay, so it will take you to this Microsoft file, like it will open the exercise file, the Excel file, and from that exercise file you can just download that particular file. And once downloaded, yeah, so it will take you to this file, and you can download this file for sure. Like even though it is a view only access, but you can download it. You can download this file from here, like you just save as or export, and you download it, and then you do your own work, own exercise, and then you just complete your chart of account import. Okay, thank you viewers, and then again please share this video with your friends, family, whoever is there interested in learning accounting outsourcing or accounting BPO. Please share this video with them, and please tell them to subscribe to my channel, so that they can learn and they can make their life, like they can enjoy their financial freedom. Okay, thank you very much.